write an algorithm, designing an algorithm. For designing an algorithm, we are following different approaches or techniques. Divide and conquer is one approach. Greedy method, dynamic programming, and backtracking, which are already discussed. Now we are going to discuss about this branch and bound technique. This branch and bound technique is used to find the minimization problems only. So as we have discussed, to find the minimization problem for branch and bound, like branch and bound, which is already in backtracking also we discussed. But the difference between the backtracking and branch and bound is that if we get a solution in the backtracking, then we'll stop the searching process there itself. For example, we have already discussed. Let's just a minute. Yeah, sorry. Uh, as like we discussed in backtracking, this branch and bound also used to find the minimum cost, or we can say minimization problems. But the difference is that when we get a solution in a one step, for example, as we discussed, one application of the backtracking, placing n pins in n by n chessboard, that is 4 by 4 is the one sample we have discussed. So there we got a solution that first pin is placed in second column row, first row of second column. Second queen is placed in a fourth row of second row, fourth column of second row. Likewise, 2, 4, 1, 3 is one place. And we have another solution also. But once we got this place, the queens are arranged in such a way that no two queens are in the same row, same column, and same diagonal. One solution we got it.
We'll stop the solution, we'll stop the searching process for finding the solution, and we'll announce that this is a final solution. And for the same problem, there may exist another solutions also, but we are least bothered that when we terminate this finding a solution, as and when we get a solution in branch and in backtracking. Whereas in backtracking, we'll continue this finding a solution or searching process until we'll get an optimal solution. Until we get an optimal solution, and this is applicable for only minimization problems. As we have discussed, minimization problems, which are we can say finding as a best solution. We already discussed minimization means which is not always a minimum value. We get a minimization means we will find a solution as a best solution. The best solution that depends upon the problem statement. As if you want to find the route of the source to destination in your route, then we'll find definitely the best solution is that the distance should be a minimum. That is minimum cost distance or shortest distance we'll find. Whereas if the problem statement is to compute maximum profit among the set of items, which one of the application has discussed, knapsack problem. There is a one bag capacity of defined called as knapsack. Set of items are there in a room such that the constraint is that select number of items and keep it in the bag such that you should get a maximum profit, and make sure that the total weight of item should not be greater than the size of the bag. Then in such a way we are selecting among the n number of items, few items will be selected such that the capacity, a total weight of the bag, total weight of the item should not increase the weight of the bag. So here the concentration is to get the maximum profit. Whereas in the previous problem, finding in a source to destination the best path, best route, shortest distance, that is minimum distance, minimum cost path. Both are minimization problems we consider. But when it comes to the branch and bone, it is purely applicable for only the problems which are minimization problems only. So in this minimization of problems, let's say can anyone confirm that my screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. No, yes. Right. Good In evening, this, Garmit, sir. I sir, just good want to evening, good add on evening. one point here. Some of the students of the third year also joined in a session, sir. No issue. You can go with a little bit worry point of already you done that, sir. Thank you. Okay, okay, okay. So this branch and bone technique, as I said, it is to find the minimization problems only. The here the minimization says that purely which gives a solution as minimum cost only. So because of that reason, we cannot say that this branch and bone can be applied. We can say that branch and bone cannot be give a solution basis solution as a maximum profit, as which is done in the dynamic programming or dynamic programming approach. So here the branch and bone. So if you want third years, no, sir. Can I go with the previous topic also? Yes, sir. Yes, sir. No problem, sir. Yes, sir. Otherwise, we'll do these problems anyway. They need no. There are two applications over here. We'll finish it up these two applications, branch and bone, and later we'll go back to the previous topics. Right, and branch and bone also provide a solution by using state space tree, as we are constructed solution space, solution states, and solution for the backtracking by representing a state space tree. State space tree consists of one like a tree structure
Here, see a state space tree. To organize a state space tree, we have a different kind of terms which is already discussed. E node, live node. A E node is in which node which is extendable in a future, and the live node is a node. See here, the live node whose children are currently being generated is called the E node, and this has been generated for the children. The node which is has been generated for the children is live node, and whose children are currently being generated. Once it is, for example, node A, if node A is a live node, and that can be extended in further called as E node. So these E node, live node, dead node, and all those terms are discussed. Okay, we'll no problem. Then in the branch and bound, mainly concentrate on that how we are going to construct a state space tree. In this branch and bound, the we are following a state space tree construction by using a BFS method and DFS method, branch breadth first and depth first search. But here in the branch and bone, we are going to discuss first of all these two: FIFO branch and bone technique, least cost branch and bone technique, and last in first out branch and bone technique. As FIFO branch and bone technique, as it is a FIFO branch and bone technique, here we'll use breadth first search, as it is branch and bone terminal BFS is called first in first out search. Here in this first in first out, we are using a data structure called as queue, whereas in a last in first out, we are using stack as data structure, and there is a searching process. We are using the depth first search method, DFS method. For generating, similarly, the backtracking bounding functions are applied to avoid generations of subtrees that do not contain an answer node. For example, as we have constructing a tree, the node 1 which is extended, which is a live node, can be capable of extended into further nodes. Let's say node 1, just a minute. Yeah. So, for example, a state space tree constructing as like this, there is a node, root node, we can say. This is a one root node. It can be extended as two nodes. This is node 1, this is node 2, this is node 3. And this extension of node 1 and node 2 and 3 can follow as if it is first in first out, then it is follows breadth first search. So in the breadth first search, if it is here, we can say this is 2 and this is 3. Then again can be any one of this can be extended here, and any one of this can be extended here. This, you can say it is a state space tree. As this state space tree is already constructed to find the 4 by 4 chessboard and also sum of subset problem, the two problems which are already discussed in the backtracking approach. And this branch and bound algorithm search a tree model of the solution space to get the solution. And also this type of algorithms is oriented more towards optimization problems.
And usually the goal of branch and bound is to find a configuration for which a cast function is minimized. The cast branch and bound algorithm is it is very simple, and but sometimes there are different cases we need to take based on the number of samples. As last in first out and first in first out branch and bound technique, both searching methods will follow some selection rule, which can be e node is extendable rather than it can be extended into further as next nodes like this, and sometimes this node cannot be extended, which is we can say represented with a b. You can say it is blocked. Blocked means when we can say which is not possible to extend it, the samples based on the samples of given problem statement or criterion function which we cannot be satisfied, then which can say it is a blocked, can that type of nodes can be represented with a like b. And here we can have two applications according to your syllabus. We will have two applications of branch and bone. So one application is at 0 by 1 knapsack problem, 0 by 1 knapsack problem, and number two is traveling salesperson problem, TSP. So this 0 by 1 knapsack problem, traveling salesperson, which is already discussed in a dynamic programming. But the same problems here we are going to discuss how the technique branch and bond can be applicable for this knapsack problem. Then I will get a maximum profit. As when it is knapsack problem, the main aim of the knapsack problem is to get a profit. When it is profit problem, definitely we'll try to get a maximum profit. When it is a maximum profit, our ultimate output is a maximum profit based on these samples of knapsack. Then the final output becomes maximum profit. But here we are going to apply branch and bone technique. As a branch and bone technique, I said it is an optimization purely applicable for minimization problems. So previously you can say optimize. Now here branch and bone, I said it is only applicable for minimization problems. But what is here the output of the map set? Maximum profit, which is quite opposite of the main aim of this branch and bone. Because of that reason, we are considering knapsack samples, the given knapsack samples as negative values initially. All the negative value knapsack problem instances, we can say, instances of knapsack problem we consider as a negative values. With the negative values only, we are going to calculate. With the negative values, we are going to calculate a profit. Profit in terms of negative. So usually, for example, in the knapsack, they will give each item weight and also the corresponding profit of the item. So let's say here if it is 5 instances, they will give P1 to P5 profits, and there are W1 to W5 weights of items respectively. If the profits are, for example, 5, 2, 6, 7 and 10, or it is given, then usually profits can be calculated by using formula P1 x1 plus P2 x2 plus P3 x3 P4 x4 P5 x5 and so on. Instead of this formula, to calculate the profit, P1 plus P1 x1 plus P2 x2 plus P3 x3, here the profit will be calculated as minus of P1 x1 minus of P2 x2
minus of P3 X3, and total value will get it minus of some component value. Let's say it is Y. So this is a maximum. It is minus means it is negative value. It is minimum. So then I can say this profit is minimum profit. If it is minimum profit, we got it because of we are applying branch and bond technique. This branch and bond technique will give the minimum solution only, minimization problem. It is minimized. So we can convey that knapsack problem can also be find, can also have a solution by using this branch and bond, where branch and bond can also will give the result with a minimum cost or minimum distance only. But ultimately, this will be negative. Negative of this profit becomes minimum. Becomes minimum. So the one question they are asking that as what is the main aim of the knapsack problem? Then if anyone asking the knapsack problem aim is that to find the maximum profit among the set of items or set of instances given based on the considering their profit and based on their considering their instances of weights and profits. So once it is finding the maximum profit, how can we applicable branch and bond to this knapsack problem? Then immediately the question will be raised. Then you can convey that, you can convince him that. So as it is branch and bond is a minimization problem, but we're calculating profits by considering a negative values. All the profits, given profits, first of all, we need to convert the given profit into the negative values. The profit is 10, now it becomes minus 10. The profit is 7, now it becomes minus 7. The profit is 2, like minus 2. Initially, we consider that. Then go on, calculate the profit by using the formula sigma of pi into xi as same like previously we did. So, we'll do this here, and everyone make a note of these instances of problem of knapsack. Consider consider a given instances of knapsack problem. Given instances of knapsack problem where n is equals to 5. What is n equals to 5? N equals to 5 means there are 5 items are there. The profits are defined P1 to P5, like you can write P1 equals P1 comma P2 comma P3 comma P4 and P5 is equals to 10 comma 15 comma 6 comma 8 comma 4. Next weights W1 to W5. Weights of each item 4 comma 6 comma 3 comma 4 comma 2. See here వినండి n is equals to 5 అంటే 5 items ఉన్నాయి. Each item profit 10 comma 15 comma 6 comma 8 comma 4. That is 10 means that first item weight, 15 is second item weight, 6 is third item weight, and 8 comma 4 4 comma 5 items weight, and the first item weight is 6. Same, there is a knapsack is nothing but there is a bag which is knapsack. Knapsack ఏమేంటి, మన దగ్గర ఒక బ్యాగ్ ఉంది, the keeper, and here also W1 W2 W3 and 3 comma 4 comma 2 తర్వాత next in the question లో direct write down where consider m is equals to 12. M value is equals to 12. What is m? M defines capacity of the bag. అంటే నీ దగ్గర ఉన్న బ్యాగ్ కెపాసిటీ 12 kgs of worth, 12 units of weight can be capable to store. The unit may be a liters, kgs or anything. Let's say to better understanding weight of item is in kgs. So m kgs can be hold this your bag. అంటే మీ బ్యాగ్ లో 8 kgs m equals to 12 means 12 kgs of items పడతాయి. If 12 kgs of worth capable of bag you have, then the aim of this problem is to ఈ మీ దగ్గర ఇచ్చిన 5 items లో you select any number of items into the and keep it into the bag, but maximum profit రావాలి. And also that one constraint బ్యాగ్ కెపాసిటీ కన్నా మించొద్దు నీ వెయిట్ ఆఫ్ ఐటమ్. అంటే నీ బ్యాగ్లో వేసే ఐటమ్స్ 12 kgs కన్నా ఎక్కువ ఉండొద్దు,
వేసిన ప్రతి ఐటమ్ వెయిట్ మ్యాక్సిమం ప్రాఫిటే ఉండాలి. సో డెఫినెట్లీ విల్ go with the P1, P2, P3, P4. The first of all we'll go with the first item to get the maximum profit earn. And here to by using branch and bond technique to calculate the maximum profit, first we need to convert all the profits into the negative values. First we need to convert into all the negative values. So when it is negative values we need to convert, then we have to do profits is equals to -10, -15, -6, -8, -4. Right? So next start solution to find a maximum profit. First of all, select an item, first item, select first item. ఫస్ట్ ఐటమ్ వెయిట్ ఎంత 4 యూనిట్స్. నీ బ్యాగ్లో ఉన్న కెపాసిటీ ఎంత 12 యూనిట్స్లో ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకో. ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకొని బ్యాగ్లో వేసే ముందు చూసుకో. బ్యాగ్లో 12 kgs ఉంది, నువ్వు తీసుకున్న ఫస్ట్ ఐటమ్ వెయిట్ ఈస్ 4 kgs. బ్యాగ్లో ఫిట్ అవుతుందా? ఎస్, వీ కెన్ యాడ్ దిస్ 4 యూనిట్స్ ఆఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఇన్ టు ద బ్యాగ్. అప్పుడు రిమైనింగ్ ఇంకెంత కెపాసిటీ ఉంటుంది బ్యాగ్లో? 8 యూనిట్స్. దెన్ సెకండ్ ఐటమ్ తీసుకో. సెకండ్ ఐటమ్ విల్ గో విత్ ద సెకండ్ ఐటమ్. సెకండ్ ఐటమ్ వెయిట్ ఈస్ 6 యూనిట్స్. నీ బ్యాగ్లో మిగిలింది ఇంకా 8 యూనిట్స్ వేసుకోవచ్చు. సో 8లో 6 యూనిట్స్ సెకండ్ ఐటమ్ వేస్తే ఇంకా 2 యూనిట్స్ మిగిలిపోతాయి. అండ్ నౌ నెక్స్ట్ థర్డ్ యూనిట్, నెక్స్ట్ విల్ గో విత్ ద థర్డ్ ఐటమ్. వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఐటమ్ వెయిట్ ఈస్ 3 యూనిట్స్. బట్ నీ బ్యాగ్లో మిగిలింది ఇంకా 2 యూనిట్స్ కెపాసిటీ. సో థర్డ్ ఐటమ్ మొత్తం వేయలేము. అండ్ థర్డ్ ఐటమ్ మొత్తం వేయలేము కాబట్టి the knapsack, there are two problems we already discussed: knapsack and 0/1 knapsack. 0/1 name indicates that బ్యాగ్ లో వేసే ఐటమ్ ఐదర్ 0 or 1. ఐదర్ 0 అంటే నువ్వు ఐటమ్ తీసుకోవద్దు, తీసుకుంటే కంప్లీట్ ఐటమ్ తీసుకో. 0 మీన్స్ దట్ 0 indicates that no item have been taken. No item have been taken. 1 means full item has to take. అంటే తీసుకుంటే ఐటమ్ మొత్తం తీసుకో, లేదంటే ఐటమ్ తీసుకోవద్దు. వెరెస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ 0/1, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ knapsack, కెన్ సే దేర్ ఈస్ ఎ ప్రొవిజన్ అండ్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ ప్రొవిజన్ దట్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎక్స్ యూనిట్ ఆఫ్ ఐటమ్, నా వెయిట్ ఎక్స్ యూనిట్స్ అయితే నీ బ్యాగ్ లో ఉన్న కెపాసిటీ కన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ 4 యూనిట్స్ నీ ఐటమ్ వెయిట్ అయితే బ్యాగ్ లో ఇంకా 2 kgs మిగిలిపోతాయి. 4 యూనిట్స్ లో నుంచి హాఫ్ కట్ చేయొచ్చు. హాఫ్ కట్ చేసి 2 యూనిట్స్ తీసుకో. అంటే 4 kgs ఆఫ్ ఐటమ్ నుంచి 2 kgs కట్ చేసి 2 kgs నీ బ్యాగ్ లో పడతాయి కాబట్టి అంతే తీసుకో. ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ అలౌడ్ ఇన్ ద knapsack. 0/1 లో ఆ ఫ్రాక్షన్స్ ఉండవు. అయితే తీసుకో, లేదంటే తీసుకోదట. ఇక్కడ వచ్చేసరికి నీ బ్యాగ్ లో కెపాసిటీ 2 యూనిట్స్ మిగిలిపోయింది. థర్డ్ ఐటమ్ వెయిట్ ఇస్ 3 యూనిట్స్. మనం 3 యూనిట్స్ లో నుంచి, అంటే 3 kgs నుంచి 2 kgs తీసి 1 kg పక్కన పెట్టి 2 kgs తీసుకోలేం. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రాక్షన్ 0/1 knapsack ప్రాబ్లమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. దెన్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వర్ సో వీ కెనాట్ ప్లేస్ థర్డ్ ఐటమ్. నెక్స్ట్ గో విత్ ద ఫోర్త్ ఐటమ్. Fourth item weight is that again it is 4 units. That is also more than leftover space in the bag. Then go with the next item. Fifth item weight is 2. మన బ్యాగ్ లో 2 యూనిట్స్ మిగిలిపోయింది, కరెంట్ ఐటమ్ వెయిట్ కూడా 2 ఉంది. దెన్ గో విత్ ద ఫిఫ్త్ ఐటమ్ తీసుకో. 2 యూనిట్స్ నీ దగ్గర ఉంది, నువ్వు ఇప్పుడు మళ్ళీ 2 యూనిట్స్ ఐటమ్ సెలెక్ట్ చేస్తే బ్యాగ్ లో ఇంకా ఎంటీ, ఏమీ లేదు, 0. బ్యాగ్ ఈస్ విత్ 0 ఎంటీ and that means that bag is full. So bag full అయింది కాబట్టి you stop it and calculate the profit. So calculate the profit అంటే ప్రాఫిట్ ఎట్లా వస్తుంది? నువ్వేమేమి ఐటమ్ తీసుకున్నావో వాటి ప్రాఫిట్, ఫస్ట్, సెకండ్, ఫిఫ్త్. ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫస్ట్ ఐటమ్ ప్రాఫిట్. కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ ద ఫస్ట్ ఐటమ్ ప్రాఫిట్? What is the profit of first item?
okay, which is 10, not 10 here, minus 10. Because here only we are converted all the profit into negative values. So don't tell it is 10, say it is minus 10. Second item profit is minus 15, right? And third item profit is not third item, we have not considered. Fourth item also not considered into that knapsack. Fifth item we have taken, that profit of fifth item is 4 units. Then this is equals to minus 10, minus 15, 25, minus 4, minus 29. This minus 29 is a profit. But here, just you remember all, when you are going to apply this branch and bond, here we should calculate lower bound and upper bound. We need to calculate lower bound and upper bound. Remember that lower and upper bound. Upper bound we need to calculate. And in the lower bound, can mute yourself, please. Fractions are not allowed. No fractions in the lower bound. Upper bound it is allowed. సో ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ ద సెన్స్, నీ బ్యాగ్లో 2 kgs మిగిలిపోతే స్పేస్, 4 kgs ఐటమ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని బ్రేక్ చేసి 2 kgs నీ బ్యాగ్లో వేసుకొని 2 kgs అక్కడ వదిలేయడానికి లేదు. లైక్ ప్రీవియస్లీ we did. So that because of that reason we have considered item number 1 comma 2 full and 3 comma 4 is not considered because fractions are not allowed out. That's what we went for the last item, fifth item. So this minus 21, I can say it is a lower bound, right? So this is a way we need to calculate. This is lower bound. Minus 21 here, you can say it is lower bound. Note down everyone, this is lower bound, as fractions are not allowed. When it is coming to the upper bound, so when lower bound is not allowing fractions, now we are calculating upper bound. This upper bound can allow fractions. Please use that. Mute yourself. Lakshmi, mute yourself. Right. And upper bound is allowed a fractions. Means that in upper bound calculation of profit of upper bound, here also we are calculating profit by using upper bound. So profit we are calculating what are the items we are selecting. Say mali knapsack lo items vesukovali maximum profit వచ్చేటట్టుగా. So మన concentration maximum profit, we are saying that maximum profit, but as we are showing that with a negative value minus of. So bag లో still same ఇందాక లాగా 12 kgs ఆఫ్ బ్యాగ్, ఎంటీ బ్యాగ్ ఉంది, దాంట్లోంచి వీ కెన్ టేక్ maximum profit items. First item తీసుకోవాలి. The first item weight is that, what is the weight of first item? 4 units. With the 4 units, actually 12 kgs minus 4, we can say it is 8. And the first item తీసుకున్నాం. First item తీసుకుంటే profit వచ్చేసి 10, not 10, minus 10. అండ్ 8 units నీ దగ్గర బ్యాగ్ లో కెపాసిటీ ఉంది. సెకండ్ ఐటమ్ తీసుకోవాలి, విచ్ ఇస్ 6 units యాక్చువల్లీ గివెన్ వెయిట్. సో లెఫ్ట్ ఓవర్ స్పేస్ ఇన్ ద బ్యాగ్ ఇస్ 2 units. దట్ ఈస్ సెకండ్ ఐటమ్ ప్రాఫిట్ ఈస్ దట్ 15. నెక్స్ట్ 2 units నీ బ్యాగ్ కెపాసిటీ ఉంది, నీ బ్యాగ్ కెపాసిటీ. బట్ థర్డ్ ఐటమ్ తీసుకోవాలి, థర్డ్ ఐటమ్ వెయిట్ ఈస్ దట్ 3 units. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇయర్ ఫ్రాక్షన్స్ అలౌడ్ కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేయాలి? నీ కావలసిన 2 units తీసుకో అవుట్ ఆఫ్ 3 units, 2/3 పార్ట్. టోటల్ వెయిట్ 3 units లో నుంచి టు టేక్ 2 units, 2/3 పార్ట్ ఆఫ్ థర్డ్ ఐటమ్. 2/3 నీకు దగ్గర 3 units 3 kgs నుంచి 2 kgs తీసుకో. రైట్. ప్రాఫిట్ రూల్ ఏంటి? ప్రాఫిట్
formula I told you that P1 X1, sorry, P2 X2 plus P3 X3. So here P1 అంటే -10, X1 is 1 year. ఇక్కడ 1 ఎందుకు X1 మొత్తం ఐటమ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి. సెకండ్ ఐటమ్ P2 15 ఇంటూ 1 ఎందుకు సెకండ్ ఐటమ్ మొత్తం తీసుకుంటాం. Plus is nothing but plus of minus. Third item profit. Third item profit is -6 into ఎంత తీసుకున్నాం ఐటమ్, కంప్లీట్ ఐటమ్ తీసుకోలే. సో ఇఫ్ ఇట్ కంప్లీట్ ఐటమ్ తీసుకుంటే ఇంటూ 1 X3, బట్ here X3 is equals to 2/3, that is 2/3, that is 2/3. So 6 into 2/3 is 3 2s are 6, 2 into 2 4. So again it is -10 -15 -4 is equals to -29. So this is the -29 is the upper bound. It is upper bound profit. Whereas lower bound profit also -29 and upper bound also -29. Then by using these two, we are going to construct a state space tree. State space tree we are going to construct by using these two, upper bound and lower bound. Means that upper bound you can represent U and lower bound you can represent C cap U cap. For which node we are calculated? In the state space tree, for root node we can say root name is 1. So U cap of 1 and C cap of 1 we have already calculated. U cap of 1 means upper bound. What is the upper bound? -29. Lower bound also -29. Then when we are going to construct a state space tree, the upper bound, that is C cap of lower bound and upper bound U cap of a particular node name, that is 1, is -29 comma -29. Once this is node 1, which can be extended as a further nodes, node number 2 and node number 3. In this case we can say this node 1 to 2 can be extended if X1 item, first item తీసుకుంటే, and 1 to 3 can be extended first item తీసుకోకపోతే. X1 is equals to 1, X1 is equals to 0. There are two possibilities for each item. Item తీసుకోవచ్చు, item తీసుకోకపోతే. Item తీసుకుంటే 1, item తీసుకోకపోతే 0. So we are started with the first item. First item తీసుకుంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకోకపోతే. ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకుంటే అప్పర్ బౌండ్ అండ్ లోయర్ బౌండ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయి. నెక్స్ట్ ఏంటి ఇక్కడ మనం ఫర్ నోడ్ 2 కీప్ సైడింగ్ ఫర్ నోడ్ 2. Sorry, this I can calculate because I need to draw this state space tree in further. So I will go with here. For node 2 here we are going to calculate node 2. At node 2 again we need to calculate lower bound of node 2. Lower bound of node 2 will calculate node 2 అంటే x1 is equals to 1. See, it is x1 equals to 1. నోడ్ 2 కి ఎప్పుడు వస్తున్నాం మనం ట్రీలో? నోడ్ 2 కి ఎప్పుడు వస్తున్నాం? x1 is equals to 1 అయితే. సో ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకుంటున్నాం, దాని మీనింగ్ ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకుంటే డెఫినెట్లీ ఇక్కడ డిసైడ్ చేస్తున్నాం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఐటమ్. సో ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకుంటే ఏంటి, ఫస్ట్ ఐటమ్ ప్రాఫిట్ అండ్ x1 తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఐటమ్
సెకండ్ ఐటమ్ తీసుకుంటున్నామా లేదా? ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకున్నాక ఇందాకలాగానే బ్యాగ్ లో 12 యూనిట్స్ నుంచి ఫస్ట్ ఐటమ్ వెయిట్ ఎంత? 4 యూనిట్స్. సో ఫస్ట్ ఐటమ్ 4 యూనిట్స్ తీసేస్తే ఇందాక బ్యాగ్ లో 8 యూనిట్స్ మిగిలింది. ఈ 8 నుంచి సెకండ్ ఐటమ్ తీసుకోవచ్చు, అది 6 యూనిట్సే కాబట్టి. సో సెకండ్ ఐటమ్ తీసుకుంటే ప్రాఫిట్ వచ్చేసి -15. సెకండ్ ఐటమ్ కంప్లీట్ గా తీసుకున్నాం కాబట్టి 1. అండ్ థర్డ్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ లోయర్ బౌండ్. సి ఇయర్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ లోయర్ బౌండ్. సో లోయర్ బౌండ్ అంటే యూ రిమెంబర్, ఇన్ లోయర్ బౌండ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. ఇప్పుడు మనకున్న 2 యూనిట్స్ లో థర్డ్ ఐటమ్ తీసుకోవాలి అని అంటే థర్డ్ ఐటమ్ వెయిట్ 3 kgs. సో 3లో నుంచి 2 kgs తీసుకోవాలి, విచ్ బికమ్స్ అ ఫ్రాక్షన్స్ విచ్ ఇస్ నాట్ అలోయింగ్ ఇన్ లోయర్ బౌండ్. కాబట్టి థర్డ్ ఐటమ్ కి ఛాన్స్ లేదు. ఫోర్త్ ఐటమ్ తీసుకోవాలంటే దాని యూనిట్ వెయిట్ 4 యూనిట్స్. 4 నుంచి 2 తీసుకోవాలంటే ఆల్సో ఫ్రాక్షన్, సో విచ్ ఇస్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ లోయర్ బౌండ్. కాబట్టి ఫిఫ్త్ ఐటమ్ వెయిట్ ఎంత? ఫిఫ్త్ ఐటమ్ 2 యూనిట్స్. కరెక్ట్ 2 యూనిట్స్ సరిపోతుంది. మన దగ్గర 2 యూనిట్స్ ఉంది బ్యాగ్ లో, ఆ 2 యూనిట్స్ సరిపోతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ కంటిన్యూషన్ 15 into 1 మైనస్ ఫిఫ్త్ ఐటమ్ ప్రాఫిట్ 4 into 1. అంటే ఫార్ములాలో P1 into x1, P2 into x2, P3 into x3, P4 into x3లో P3 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ P3 వెయిట్ 6 ఇక్కడ వచ్చిన దాంట్లో P3 into x3 తీసుకోలేదు కాబట్టి 0. 6 into 0 0, కాబట్టి ఇక్కడ మనం వేయట్లే. ఇక్కడ రైట్ ఇయర్ -0 కూడా వేయచ్చు, అవసరం లేదు ఇక్కడ. సో సేమ్ ఇయర్ అగైన్ 10 -10 -15 -4 -29 C cap of 2. And in the same way go with the U cap of 2. U cap of 2 means that U cap of 2 indicates upper bound. In the upper bound also you go with the same thing, that నీ దగ్గర 12 kgs బ్యాగ్ ఉంది, దాంట్లో నుంచి ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకుంటే 4 kgs మైనస్ అవుతాయి. సో 8 యూనిట్స్. ప్రాఫిట్ వచ్చి -P1 into x1. x1 is 1. సో ఇమీడియట్ గా -8 - 6 సెకండ్ ఐటమ్ తీసుకోవచ్చు కంప్లీట్ గా. సెకండ్ ఐటమ్ కంప్లీట్ తీసుకుంటే -15 into 1 x2. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఐటమ్ మీ దగ్గర బ్యాగ్ లో మిగిలింది 2, బట్ థర్డ్ ఐటమ్ తీసుకుందంటే 3 యూనిట్స్. 2/3 పార్ట్ తీసుకోవాలి, రైట్. సో ఇక్కడ 2/3 పార్ట్ అంటే థర్డ్ ఐటమ్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 6 into not 1, 6 into 2/3. So in the same 3 2s are, this is equals to again -29. Again it is -29. అంటే నీ స్టేట్ స్పేస్ ట్రీలో అప్పర్ బౌండ్ లోయర్ బౌండ్ రెండింటికి -29 వచ్చింది. సో వేర్ వీ హ్యావ్ ట్రీ, హియర్ వీ కెన్ రైట్ C cap of -29. ఇది కూడా -29 అప్పర్ బౌండ్, రైట్. నౌ యూ గో విత్ దిస్ థర్డ్ నోడ్, node 3. Node 3 upper bound and lower bound. So here keep citing that for node 3. For node 3, lower bound, that is C cap of 3. C cap of 3 is equals to. So what is C cap of 3? When we'll go with the node 1 to node 3? When x1 is equals to 0. మనం లెఫ్ట్ సైడ్ x1 is equals to 1 అంటే x1 తీసుకుంటే x1, తీసుకోకపోతే రైట్ సైడ్ x1 equals to 0 స్టేట్ స్పేస్ ట్రీలో. సో see here in the state space tree, see, so x1 is equals to
x1 is equals to 0 అంటే x1 డెఫినెట్ గా వీఆర్ సెయింగ్ దట్ x1 తీసుకోవద్దు. సో x1 తీసుకోకుండానే మిగతా బ్యాగ్ అంతా ఫుల్ చేయాలి. సో x1 తీసుకోలేము కాబట్టి -p1 into x1 ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ 0. ఫస్ట్ ఐటమ్ నాట్ పాసిబుల్. ప్లస్ ఆఫ్ p2 అంటే p2 మైనస్. సో నీ దగ్గర బ్యాగ్ లో ఉంది 12 యూనిట్స్ మైనస్ సెకండ్ ఐటమ్ వెయిట్ ఈస్ 4 యూనిట్స్. 4 ఏనా సెకండ్ యూనిట్ 6 ఐ థింక్ సో. యా 6 యూనిట్స్ అండ్ కంప్లీట్ సెకండ్ ఐటమ్ తీసుకోవచ్చు. కాబట్టి సెకండ్ ఐటమ్ ప్రాఫిట్ ఈస్ -15 అండ్ సెకండ్ ఐటమ్ మొత్తం తీసుకోవాలి ఇంటూ 1 మైనస్ ఆఫ్ 6 యూనిట్. థర్డ్ ఐటమ్ వెయిట్ ఈస్ 3 యూనిట్స్ తీసుకోవచ్చు. బ్యాగ్ లో 6 యూనిట్స్ కెపాసిటీ ఉంది కాబట్టి థర్డ్ ఐటమ్ ప్రాఫిట్ ఈస్ దట్ 6 ఇంటూ 1 కంప్లీట్ ఐటమ్ తీసుకున్నాం. అండ్ 3 యూనిట్స్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్. బ్యాగ్ లో 3 యూనిట్స్ మిగిలింది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఐటమ్ వెయిట్ ఈస్ 4 యూనిట్స్. వీ కెనాట్ పాసిబుల్ టు టేక్ 4 యూనిట్స్ ఆఫ్ ఐటమ్ బట్ ఫ్రాక్షన్స్ పార్ట్ తీసుకోవచ్చు. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ లోయర్ బౌండ్ ఈస్ నాట్ అలౌయింగ్ ఫ్రాక్షన్స్. సో స్కిప్ x4 ఫోర్త్ ఐటమ్ స్కిప్ చేయండి. దెన్ గో విత్ ద దిస్ ఇస్ 3 యూనిట్స్ బ్యాగ్ లో ఉంది. ఫిఫ్త్ ఐటమ్ 2 kgs ఉన్నది తీసుకోవచ్చు కంప్లీట్ గా. సో ఫిఫ్త్ ఐటమ్ ప్రాఫిట్ ఏంటి? దట్ ఈస్ 4 into 1. What is 4 into 1? 4 units of profit for the fifth item. This and x5 is 1. x5 1 అంటే ఫిఫ్త్ ఐటమ్ మొత్తం తీసుకున్నాము. సో ఇక్కడ లోయర్ బౌండ్ ఏంటి? -15 -6 అండ్ -4. సో -15 -6 -21 -4 -25. Sorry, -25. -25 is the C cap of 3. And in the same way, we will calculate upper bound for the C cap function. That is third node ki upper bound. For third node upper bound will represent U cap of 3. U cap of 3 this one. And here same we are going with x1 is not considering. So profit is equals to second item స్టార్ట్ చేయాలి. నీ బ్యాగ్ లో మిగిలింది 12 kgs. సెకండ్ ఐటమ్ వెయిట్ ఈస్ 6 యూనిట్స్ అంటే సెకండ్ ఐటమ్ మొత్తం తీసుకోవచ్చు. సెకండ్ ఐటమ్ తీసుకుంటే ప్రాఫిట్ వచ్చేసి -15, రైట్? -15 into 1 దాని మీనింగ్ -p2 into x2. నెక్స్ట్ 6 యూనిట్స్ మిగిలిపోయిన దాంట్లో థర్డ్ ఐటమ్ తీసుకోవచ్చు బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 3 kgs టోటల్ వెయిట్. సో థర్డ్ ఐటమ్ అంటే x3 -p3 అంటే -6 into 1 దట్ ఈస్ x3 మొత్తం తీసుకోండి. దెన్ 3 యూనిట్స్ ఇంకా బ్యాగ్ లో మిగిలిపోయింది. నెక్స్ట్ 4 ట్రై టు సెలెక్ట్ ఫోర్త్ ఐటమ్. ద ఫోర్త్ ఐటమ్ వెయిట్ ఈస్ దట్ 4 యూనిట్స్. యాజ్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ అప్పర్ బౌండ్ ఫ్రాక్షన్స్ అలౌడ్ కాబట్టి 4 యూనిట్స్ నుంచి 3 యూనిట్స్ తీసుకో. 4 యూనిట్ నుంచి 3 యూనిట్స్ తీసుకో. బ్యాగ్ అప్పటికే ఫుల్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ఫోర్త్ ఐటమ్ ప్రాఫిట్ ఈస్ దట్ 8 units. 8 into 3/4. Why it is 3/4? Minus p4 into x4. p4 is 8, x4 is not complete item. Yeah, previously these two items are complete, it is into 1. But here 3/4 అంటే total నువ్వు తీసుకున్న ఐటమ్ వెయిట్ 4 యూనిట్స్ నుంచి 3 యూనిట్స్ తీసుకో. సో దిస్ 4 2s and -15 -6 21 -6 21 -6 -27. So this is a upper bound of the node 3. So U cap is -27 and C cap is -25. See here, this is
This is minus, just a minute. This is minus 25, and now we have calculated minus 27 as upper bound. And same thing, update in the state space tree. As a state space tree, so C cap of 3 is equals to minus 25, and U cap of 3 is equals to minus 27. Now, two nodes 2 comma 3, the node 2 will go with the x1 equals to 1, that is x1 item తీసుకుంటే will consider node 3, x1 item తీసుకోకపోతే x1 equals to 0. దీంట్లో ఏది మినిమం అయితే అది మనం తీసుకోవాలి, విచ్ ఇస్ ఏది మినిమం. సో దానికోసం మీరు ఏంటి, విల్ అప్లై మినిమం, బికాస్ మినిమం ఏదో తీసుకోవాలని ఎందుకంటున్నాం, బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ ఈస్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ఓన్లీ మినిమైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్. సో హియర్ ఇట్ మీన్స్ దట్ కాస్ట్ ఆఫ్ నోడ్ 2, కాస్ట్ ఆఫ్ నోడ్ 3 క్యాల్కులేట్ చేసినాం. నీకు రెండు నోడ్స్ కాస్ట్ చేసినప్పుడు మినిమం కాస్ట్ ఏది ఉందో అది తీసుకోవాలి అకార్డింగ్ టు ద బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ రూల్. సో హియర్ విల్ కన్సిడర్ there are two cost functions, lower bound cost, upper bound, upper bound of the node 2 comma 3 respectively. But to consider minimum function can be applicable for only lower bound only, lower bound of 2 comma lower bound of 3, that is minimization function can be applicable considering for only lower bounds only. So minimum of C comma 2, C cap of 2 comma C cap of 3. C cap of 2 length minus 29 here, minus 29. And C cap of 3 low, C cap of 3 is minus 25. So minus 29 minus 25, the minimum is minus 29. Minimum is minus 29. So what is this minus 29? That is C cap of 2. What is C cap of 2 ante? We are going to select next node. As of now, we are here only in node 1. So next we can go with the 1 to 2. Ante 1 నుంచి 2 second node తీసుకో. Next step లో 1 నుంచి 2 కి రా, 1 నుంచి 3 కి కాదు, 1 నుంచి 3 కి ఎప్పుడు రావాలి? If node 3 lower bound cost is minimum than node 2. But node 2 cost is minus 29. Lower bound of node 3 is minus 25. 25, 29 లో మినిమం minus 29 కాబట్టి minus 29 వచ్చిన సెకండ్ నోడ్ కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు విజిట్ ఫర్ ద సెకండ్ నోడ్. ఇక్కడ విజిట్ సెకండ్ నోడ్ అంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకో, x1 is equals to 1. సో సెకండ్ నోడ్కి వచ్చినాక అగైన్ దెర్ ఆర్ టూ ఆప్షన్స్ అగైన్. See here, again we have two options. ఇక్కడ అగైన్ టూ ఆప్షన్స్. టూ ఆప్షన్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఐటమ్ స్టోరీ ఈజ్ ఓవర్, ఫస్ట్ ఐటమ్ x1 తీసుకోవాలా లేదా టూ ప్రాబబిలిటీస్ లో. సో వీ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ x1 ఈక్వల్స్ 1 అంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకో. వీ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ ఫస్ట్ ఐటమ్, ఎందుకు తీసుకున్నాం? బై అప్లైయింగ్ బ్రాంచ్ అండ్ బౌండ్ టెక్నిక్ ఫర్ మినిమైజేషన్ మినిమం వాల్యూ ఆఫ్ నోడ్ 2 కామా 3 లో minus 29 మినిమం వచ్చింది. minus 29 అంటే సెకండ్ నోడ్ అంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకున్నాము, దీని మీనింగ్ ఇక్కడ x1 ఈక్వల్స్. సో ఇక్కడ 2 నుంచి మళ్ళీ 2 పాసిబిలిటీస్. ఇప్పుడు చాయిస్ ఈస్ 2 అండ్ డెసిషన్ ఈస్ ఫర్ సెలెక్టింగ్ సెకండ్ ఐటమ్ x2. లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ x2 ఈక్వల్స్ టు 1. రైట్ సైడ్ సెకండ్ ఐటమ్ తీసుకోకపోతే x2 is 0. నోడ్ నంబర్ 4, నోడ్ నంబర్ 5. నోడ్ నంబర్ 4 అంటే సెకండ్ ఐటమ్ తీసుకుంటే, నోడ్ నంబర్ 5కి వెళ్తే సెకండ్ ఐటమ్ తీసుకోకపోతే, అంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ ఐటమ్ ఒకటే తీసుకుంటే, అంటే అలాంగ్ విత్ ఫస్ట్ ఐటమ్ సెకండ్ ఐటమ్ ఆల్సో యూ కన్సిడర్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద లోయర్ బౌండ్, వాట్ ఈస్ అప్పర్ బౌండ్. వెన్ కమింగ్ టు ద నోడ్ 5, ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకొని సెకండ్ ఐటమ్ తీసుకోకపోతే
what is the lower bound, what is upper bound. That is C cap of 4 and U cap of 4, C cap of 5, U cap of 5, and C cap of 4 comma C cap of 5 will be calculated when it is x2 is equals to 1 and x2 equals to 0 respectively. See, now we will go with the C cap of 4 comma U cap of 4. C cap of 4 is equals to C cap of 4 అంటే నోడ్ 4కి వచ్చినాం. నోడ్ 4కి వచ్చినాము అని అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఐటమ్ ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం, 2 నుంచి 4కి వచ్చినాం. 2కి ఆల్రెడీ వచ్చినామంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ డెఫినెట్ గా తీసుకోవాల్సిందే. ఇప్పుడు పాసిబిలిటీస్ ఫోర్త్ ఐటమ్కి వస్తున్నాం. జస్ట్ చెక్ చేస్తాం. ఫోర్త్ ఐటమ్ సెకండ్ ఐటమ్ కూడా తీసుకుంటే అంటే ఏంది ఇక్కడ సి క్యాప్ ఆఫ్ 4 మీన్స్ x2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అండ్ ఆల్రెడీ 4కి వచ్చినామంటే x1 ఈక్వల్స్ టు 1 అయింది. అంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ సెకండ్ ఐటమ్ కంపల్సరీ తీసుకుంటే ప్రాఫిట్ ఎంత? ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి మీ బ్యాగ్ లో 12 నుంచి ఫస్ట్ ఐటమ్ వెయిట్ ఈస్ 4 యూనిట్స్. 4 యూనిట్స్ తీసుకుంటే 8 kg 8 లెఫ్ట్ ఓవర్. ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ప్రాఫిట్ -10 ఇంటూ 1 అండ్ సెకండ్ ఐటమ్ కూడా కంపల్సరీ తీసుకోవాలంటున్నాం. x2 ఈక్వల్స్ టు 1 అంటున్నాం కాబట్టి 8 - 6 దట్ ఈస్ సెకండ్ ఐటమ్ వెయిట్ 2 kgs లెఫ్ట్ ఓవర్ అండ్ సెకండ్ ఐటమ్ కూడా తీసుకున్నాం కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ P2 అంటే 15 అండ్ థర్డ్ ఐటమ్ మనం వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ లోయర్ బౌండ్. ఇప్పుడు థర్డ్ ఐటమ్ కి ఆప్షన్ తీసుకోకు తీసుకుందామని ట్రై చేస్తున్నాం. బట్ వెయిట్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ దిస్ బ్యాగ్ లో ఉన్న కెపాసిటీ కన్నా. బ్యాగ్ లో ఉన్న కెపాసిటీ కన్నా మనం సెలెక్ట్ చేసే ఐటమ్ ఎక్కువ ఉంటే కట్ చేసి తీసుకోవచ్చు. కానీ ఇది 0/1 ప్రాబ్లం అండ్ ఆల్సో దట్ లోయర్ బౌండ్ లా కట్ చేయడం అలో చేయదు కాబట్టి థర్డ్ ఐటమ్ స్కిప్ చేయాలి. సో థర్డ్ ఐటమ్ స్కిప్ చేసినాం కాబట్టి ఇక్కడ రాయాలంటే -P3 ఇంటూ x3 లో 0. ఫోర్త్ ఐటమ్ 4 యూనిట్స్ ఉంది, అది కూడా తీసుకోలేం. ఫిఫ్త్ ఐటమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 2 యూనిట్స్ ఉంది కాబట్టి ప్రాఫిట్ 4 అంటే ఇక్కడ 2 - 2 అవుతుంది. ఫిఫ్త్ ఐటమ్ అది 0, బ్యాగ్ ఫుల్ అయిపోయింది. ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ దిస్ ఈస్ -29 ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చాలా సార్లు -29 ద సేమ్ కాంబినేషన్ ఆల్రెడీ వచ్చింది. సి క్యాప్ ఆఫ్ 4 -29 we got it. And when it is C cap of -24, then immediately you go with that U cap of 4. When it is going to construct U cap of 4, ఇక్కడ కూడా సేమ్ U cap of 4 లో కూడా x1 ఆల్రెడీ 1 అండ్ x2 ని కూడా 1 అని అనుకుంటున్నాం ఇక్కడ. సో x2 మేబీ 1 అయితే చూస్తాం, ఇంకా డెసిషన్ కాలేదు. x1 అయితే విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ టేకెన్ ఏ డెసిషన్, డెఫినెట్ గా ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకోవాలి. యూ క్యాప్ ఆఫ్ 4 క్యాలిక్యులేట్ చేసే ప్రాసెస్ లో సేమ్ ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకోవాలి, సెకండ్ ఐటమ్ తీసుకోవాలి. సేమ్ 12 - 4 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 8 అంటే ప్రాఫిట్ వచ్చేసి -10 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అండ్ సెకండ్ ఐటమ్ కూడా తీసుకోవాలి కాబట్టి 8 - 6 దట్ ఈస్ 2 లెఫ్ట్ ఓవర్ మైనస్ సెకండ్ ఐటమ్ ప్రాఫిట్ -15 into 1 and 2 థర్డ్ ఐటమ్. సో థర్డ్ ఐటమ్ తీసుకోవాలి, ఫ్రాక్షన్స్ అలాగే కాబట్టి థర్డ్ ఐటమ్ ప్రాఫిట్ ఈస్ 6 into x3 మొత్తం తీసుకోలే, 2 యూనిట్సే తీసుకున్నాము. అవుట్ ఆఫ్ దాని కెపాసిటీ వచ్చేసి థర్డ్ ఐటమ్ కెపాసిటీ 3 యూనిట్స్ లో 3 2s 6 that is equals to -10 -50 -25 -2 into 2 4 minus this is also -29. So C cap of 4 U cap of 4 both are -29. C cap of 4 and U cap of 4 is both are -29. You update in the state space tree. So that's what so here this is -29 and this also -29. Right now
Now we'll go with the x. Now we are going to calculate C cap of 5. This node 5. Node 5 కి వచ్చి C cap and U cap calculate చేయాలి. సో నోడ్ 5 కి రావాలంటే వీఆర్ అజ్యూమింగ్ దట్ x2 ఐటమ్ తీసుకోకపోతే, బట్ వాట్ అబౌట్ ప్రీవియస్ నోడ్ 2లో ఆల్రెడీ డిసైడెడ్ x1 ఐటమ్ తీసుకుంటే, అంటే x1 డైరెక్ట్ తీసుకుంటున్నాము. నెక్స్ట్ ఏమనుకుంటున్నాం x2 తీసుకోకపోతే, సో x2 is not considering, x4 definitely we should consider, and along with these next 3 comma 4 comma 5 you consider or don't consider based upon the leftover space in the bag, as well as lower bound and upper bound. As well as lower bound and upper bound means that as it is lower bound is not allowing fractions, then don't consider the item which is greater than the leftover space of the bag. So here also we'll calculate C cap of 5 and U cap of 5. To calculate that C cap of 5 and U cap of 5, so x1 definitely we should consider, and x2 don't consider. These two selections of x1 and x2 already decided, but you have to decide x3 comma x4 and x5. So we'll go with the C cap of 5. C cap of 5 is x1 is equals to 1 and x2 is 0. ఈ రెండు డెఫినెట్ గా చెప్తున్నాం, బట్ x3 x4 is your option. x1 తీసుకుంటే సేమ్ 12 minus 4 ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకుంటే, దట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -10. సెకండ్ ఐటమ్ డెఫినెట్ గా తీసుకోవద్దు, సెకండ్ ఐటమ్ డెఫినెట్ కూడా వదిలేసింది. సో 8 యూనిట్స్ లో నుంచి నెక్స్ట్ థర్డ్ ఐటమ్ వెయిట్ ఈస్ దట్ 3 యూనిట్స్. హ్యాపీలీ వీ కెన్ సెలెక్ట్, బ్యాగ్ లో ఇంకా 8 kgs లో నుంచి 3 kgs ఐటమ్ తీసుకోవచ్చు. సో ప్రాఫిట్ ఈస్ మైనస్ P3 ఇంటూ x3 1 కాబట్టి ఇక్కడ మొత్తం ఐటమ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి 1 మైనస్ ఫోర్త్, ఇంకా ఇక్కడ బ్యాగ్ లో 5 యూనిట్స్ మిగిలిపోయింది. ఈ 5 యూనిట్స్ నుంచి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఐటమ్, వాట్ ఈస్ ద ఫోర్త్ ఐటమ్ వెయిట్ ఈస్ 4 యూనిట్స్, అంటే బ్యాగ్ లో 5 యూనిట్స్ మిగిలిపోయింది. నువ్వు తీసుకున్న ఐటమ్ 4 యూనిట్స్ అయితే హ్యాపీలీ యూ కెన్ టేక్ ఇట్, అండ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ స్పేస్ ఇన్ ద బ్యాగ్ ఈజ్ 1. అప్పుడు ప్రాఫిట్ ఏంటి, ఫోర్త్ ఐటమ్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ దట్ 8 ఇంటూ 1, అండ్ సియర్ ఇంకొక 1 యూనిట్ ఆఫ్ ఐటమ్ మిగిలిపోయింది. ఆ 1 యూనిట్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఈజ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఇన్ ద బ్యాగ్. సో 1 యూనిట్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఈజ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఇన్ ద బ్యాగ్, దెన్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1 యూనిట్ ఫిట్ అయ్యేది ఏది లేదు. బట్ ఫిఫ్త్ ఐటమ్ వెయిట్ ఈస్ 2 యూనిట్స్. 2 యూనిట్స్ నుంచి ఒక యూనిట్ ఐటమ్ తీసుకోవద్దు, బికాస్ లోయర్ బౌండ్ ఫ్రాక్షన్స్ అలో చేయదు కాబట్టి. సో బ్యాగ్ అలాగే ఎంటీ ఉంచేసి వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్. ఇంకా ఎగ్జాక్ట్ ఫిట్ అయ్యే ఐటమ్స్ ఏవి లేవు. ఫిట్ కావాలి అంటే ఏదైనా ఐటమ్ ని కట్ చేయాలి, అండ్ కటింగ్ ఆర్ ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ నాట్ అలయింగ్. సో -10 -6 -16 -8 -16 -18 -8 is -24. -24 is the C cap of 5. Then in the same way, we go with the U cap of 5. U cap of 5. In the U cap of 5, U cap of 5, x1 same here also, x1 definitely గా తీసుకున్నాం, x2 are not considering, x2 is not considering. So for this same x1 తీసుకోవాలంటే 12 minus 4 left over weight is 8 units. ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకున్నావో ప్రాఫిట్ -10 ఇంటూ 1, ఫస్ట్ ఐటమ్ కంప్లీట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి. సెకండ్ ఐటమ్ తీసుకోవాలి 100%, x2 is 0. No need to try to select x2, directly it says that x2 is 0. Don't go with the second item. Then go with the third item. Third item weight is that 3 units. So 8 minus 3 is equals to 5. Third item profit minus P3 అంటే 6 into 1. థర్డ్ ఐటమ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి, అండ్ జస్ట్ మినిట్.
ఓకే, థర్డ్ ఐటమ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి 1, దట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ ఈస్ -6 into 1, అండ్ ఇంకా బ్యాగ్లో 5 యూనిట్స్ మిగిలిపోయింది థర్డ్ ఐటమ్ తీసుకున్నాక. అండ్ ఫోర్త్ ఐటమ్ 4 యూనిట్సే, హ్యాపీలీ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ ఈస్ fourth item also, leftover space in the bag. Fourth item profit P4 is 8 into X4 into 1, అండ్ ఇంకా బ్యాగ్లో 1 యూనిట్ మిగిలింది. నువ్వు ఫిఫ్త్ ఐటమ్ తీసుకోవాలి, బట్ ఫిఫ్త్ ఐటమ్ వెయిట్ ఈస్ 2 యూనిట్స్. సో 2 నుంచి 1 యూనిట్ ఆఫ్ ఐటమ్ తీసుకోవాలి, అంటే హాఫ్. మైనస్ ఫిఫ్త్ ఐటమ్ ప్రాఫిట్ 4 యూనిట్స్ ఇంటూ నాట్ x5, not x5, minus p5 into x5. x5 is 1/2. 1/2 is nothing but, యాక్చువల్లీ నీ బ్యాగ్లో ఒకటే యూనిట్ స్పేస్ ఉంది, బట్ నువ్వు తీసుకునే సెలెక్షన్ చేసే ఐటమ్ 2 యూనిట్స్, దాంట్లోంచి హాఫ్ తీసుకో, అంటే 1 యూనిట్ తీసుకో. 2 2 4, దెన్ టోటల్ కాస్ట్ ఈస్ -10, -6, -16, -16, -8, -24, -24, -2, that is -26, -26. So here upper bound is -26 and the lower bound is -24. That is, lower bound is -24, upper bound is -26. Update these two values in the state space tree at node 5. At node 5, C cap lower bound is -24 and U cap -26. Once you have calculated for both the nodes of same level 4, 5, lower bounds and upper bounds of each node, then apply minimum of, here we can say minimum of C cap of 4, C cap of 4, C cap of ఈ రెండింటి నోడ్ మధ్యలో మినిమం ఏది ఉందో. సో C cap of 4 -29, this is -24. -29 -24లో మినిమం ఈజ్ దట్ -29. -29 అంటే C cap ఆఫ్ ఇది, అంటే ఫోర్త్ నోడ్, నెక్స్ట్ నోడ్ ఫోర్త్ నోడ్కి వెళ్ళాలి. దీంట్లో మినిమం ఇది కాబట్టి నెక్స్ట్ నోడ్ 4ని ఎక్స్టెండ్ చేయి. 4ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నామంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి, x2 = 1, అంటే సెకండ్ ఐటమ్ కూడా తీసుకోవాలి. దీని ముందు ఏంటి 2, నోడ్ 2కి వచ్చినామంటే x1 = 1, అంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ సెకండ్ ఐటమ్ తీసుకో. నౌ విల్ డిసైడ్ ఫర్ ఐటమ్ నంబర్ 3. ఇక్కడ నోడ్ 4 నుంచి నెక్స్ట్ ఇది నోడ్ నంబర్ 6, దిస్ వన్ ఈజ్ నోడ్ నంబర్ 7. నోడ్ 6కి రావాలి అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ సారీ, దీని మీనింగ్ ఏంటి, x3 = 1 లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ 4 నుంచి 6 వస్తున్నామంటే x3 = 0, థర్డ్ ఐటమ్ తీసుకోవట్లే. దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్, రైట్? So now you calculate upper bound and lower bound of each node 6, 7. 6 అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, x3 కూడా తీసుకుంటే, నాట్ డిసైడెడ్, x3 తీసుకోవాలా తీసుకోవద్దా, that will be decided based upon the lower bounds of node 6, lower bound of node 7. So we need to calculate for lower bound and upper bound over both the nodes 6, 7. So in this way you are going to select node 6 or 7 based upon the values of lower bounds at node 6, 7. So here we will
Now it is at node 6. Node 6 లో C cap of 6, C cap of, sorry, U cap of 6. సో C cap of 6 లో 6 వరకు వచ్చినాము అంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ సెకండ్ ఐటమ్ రెండు తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ ఐటమ్ అండ్ సెకండ్ ఐటమ్ రెండు తీసుకుంటేనే ఫోర్త్ నోడ్కి వచ్చినాం. 4 నుంచి 6 వచ్చినాం అంటే థర్డ్ ఐటమ్ కూడా తీసుకుంటే, అంటే ఇక్కడ 6 C cap ఆఫ్ 6 లో x1, x2, x3 తీసుకుంటున్నాం డెఫినెట్ గా. సో 3 ఐటమ్స్ తీసుకున్నప్పుడు నీకు C cap ఫంక్షన్ లో ఫస్ట్ 12 kgs లెఫ్ట్ ఓవర్ ఉంటే ఫస్ట్ ఐటమ్ డెఫినెట్ తీసుకోవాలంటున్నా కాబట్టి ఫస్ట్ ఐటమ్ వెయిట్ 4 యూనిట్స్ తీసుకుంటున్నాం, బాగుంది. ఇంకా బ్యాగ్ లో 8 kgs. ఆ 8 లో సెకండ్ ఐటమ్ కూడా డెఫినెట్ గా తీసుకోవాలంటున్నాం, దాని కెపాసిటీ 6 యూనిట్స్, ఇంకా బ్యాగ్ లో మిగిలిపోయింది 2 యూనిట్స్. థర్డ్ ఐటమ్ కూడా డెఫినెట్ గా తీసుకోవాలంటున్నాను, థర్డ్ ఐటమ్ కూడా డెఫినెట్లీ తీసుకోవాలంటున్నాం. బట్ థర్డ్ ఐటమ్ డెఫినెట్ గా తీసుకోవాలి అన్నప్పుడు థర్డ్ ఐటమ్ ఆల్సో షుడ్ టేక్. బట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్? నువ్వు ఇక్కడ ఏమంటున్నావు, x1, x2, x3 కూడా తీసుకోవాలి, x1, x2, x3 తీసుకోవాలంటున్నావు. బట్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ లోయర్ బౌండ్. అప్పుడు ఏం చేయాలి, యాక్చువల్లీ 2 యూనిట్స్ లోంచి థర్డ్ ఐటమ్ తీసుకోవాలి కాబట్టి థర్డ్ ఐటమ్ వెయిట్ 3. అంటే నీ దగ్గర ఉన్న 2 kgs లో బ్యాగ్ కెపాసిటీలో 3 యూనిట్స్ ఆఫ్ ఐటమ్ వెయిట్ వేయలేము. బట్ వీఆర్ అనేబుల్ టు టేక్ థర్డ్ ఐటమ్ యాజ్ ద కన్స్ట్రైంట్ ఈస్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. మన కండిషన్ ఆల్వేస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ఐటమ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు m ఉండాలి. బట్ ఇయర్ నీ వెయిట్ ఆఫ్ ఐటమ్ 3, నీ బ్యాగ్ కెపాసిటీ ఇంకా మిగిలిపోయింది 2. 3 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ 2 ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. సాటిస్ఫై అయితే తీసుకుంటున్నాం, సాటిస్ఫై కాలేదు కాబట్టి థర్డ్ ఐటమ్ తీసుకోలేం. 1-2 ఐటమ్స్ తీసుకోవాలి. 1-2 ఐటమ్ తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఐటమ్ -10 into 1, సెకండ్ ఐటమ్ -15 into 1, థర్డ్ ఐటమ్ తీసుకోలేము. థర్డ్ ఐటమ్ వెయిట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ థర్డ్ ఐటమ్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ -6 into 0. ఫోర్త్ ఐటమ్ 4 యూనిట్స్, అది కూడా తీసుకోలేం, -8 into ప్రాఫిట్, అది -8 into 0. ఫిఫ్త్ ఐటమ్ 2 యూనిట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ, కాబట్టి ఫిఫ్త్ ఐటమ్ ప్రాఫిట్ is -4 into 1. Same here also we can say it is -29 is the C cap of 6. Then the same way we have to calculate upper bound of the same node 6, that is called U cap of. Yes, Nana, mute yourself. Stop music. U cap of 6. U cap of 6 is the upper bound we are calculating. In the same way, the first item, second item we are considering -10, -15. Sorry, -10, -15. And third item we are after 8. So first item weight is first after taking first item, leftover space in the bag is 4 units, 8 units. From 8, second item weight is 6 units left over, then leftover space in 2 units. Then from 2 third item తీసుకోవాలి, fractions are allowed కాబట్టి, and third item we try to select, third item weight లో 3, అంటే same 2/3 part of third item profit is 6 into 2/3 part. Then 3 2s are 6, say
29 again. Again it is minus 29. Sorry, minus 29. Update these two values. Both are in the state space tree. Both are same values. Right? At 6, both values are 29 only. Minus 29. Sorry. Minus 29 minus. Then you go with the node 7. But make sure that, and please observe here, whenever it is node 7, the value of x3 is 0. x3 definitely we should not consider. So sometimes what happens, మనం సెకండ్ ఐటమ్ తీసుకో x2 ఈక్వల్స్ టు 1 అంటున్నాం, బట్ ఈవెన్ దో ఆ సెకండ్ ఐటమ్ తీసుకో అని చెప్పినా కానీ ఒక్కోసారి మనకు పాసిబిలిటీ లేదు బికాస్ ఆఫ్ ద కన్స్ట్రెయింట్ టు క్యాలిక్యులేట్ లోయర్ బౌండ్ ఈస్ ఫ్రాక్షన్స్ నాట్ అలౌడ్ కాబట్టి. ఇందాక కేసులో x3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఉంది నోట్ 6 లో, బట్ లోయర్ బౌండ్ లో x3 ఐటమ్ ని తీసుకోలేకపోయినాం ఎందుకంటే ఫ్రాక్షన్స్ అలో చేయదు కాబట్టి. ఇక్కడ x3 ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే 0 అన్నప్పుడు ఇంకా ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ డిసైడెడ్ దట్ పాసిబిలిటీ ఉంది లేదు కాదు x3 ఐటమ్ తీసుకోవద్దు. బట్ దానికన్నా ముందు ఫోర్త్ నోడ్కి వచ్చేసరికి x2 ఐటమ్ తీసుకోవాలి, 4 కన్నా పైన 2 దట్ ఈస్ x1 ఐటమ్ తీసుకోవాలి. అంటే 1,2 తీసుకోవాలి, థర్డ్ అయితే డెఫినెట్ గా తీసుకోవద్దు, ఇంకా 4,5 యువర్ ఆప్షన్. Based on this data, you go with the lower bound, upper bound for the node 7, right? So go with the node 7. Here we will make a note that node 7 we are going to calculate upper bound and lower bound. Sorry. Node 7. For node 7, x1 is equals to 1 తీసుకోవాల్సిందే, x2 కూడా తీసుకోవాల్సిందే, బట్ డెఫినెట్ గా x3 మాత్రం తీసుకోవాలి. సేమ్ వే యూ క్యాలిక్యులేట్ లోయర్ బౌండ్. సో x1 తీసుకుంటే 12 minus 4 first item weight is equals to 8. 8 minus 6 second item తీసుకుంటే ఇంకా మిగిలింది 2 యూనిట్స్. సో ప్రాఫిట్ ఏంటి, ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకుంటే ప్రాఫిట్ -10, ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకుంటే ప్రాఫిట్ -10, సెకండ్ ఐటమ్ ఆల్సో తీసుకుంటే -15, అండ్ థర్డ్ ఐటమ్ డెఫినెట్ గా తీసుకోవద్దు, బ్యాగ్ లో నీకు 2 యూనిట్స్ మిగిలిపోయింది అండ్ వీఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ లోయర్ బౌండ్. థర్డ్ ఐటమ్ తీసుకోవద్దు, ఫోర్త్ ఐటమ్ తీసుకోవాలి. ఫోర్త్ ఐటమ్ వెయిట్ ఈజ్ 4 యూనిట్స్. 4 యూనిట్స్, ఆ 4 యూనిట్స్ మనకు మిగిలిన ఇంకా 2 యూనిట్స్ కాబట్టి తీసుకోలేము. 4 యూనిట్స్ నుంచి 2 యూనిట్స్ 2/4 నాట్ అలోయింగ్ కాబట్టి ఫిఫ్త్ యూనిట్ వెయిట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 2 యూనిట్స్, 2 minus 2 బ్యాగ్ ఫుల్ అయిపోయింది. ప్రాఫిట్ ఈస్ 4 and that is equals to -29. -29 is the lower bound of -29 is lower bound of the node 7. In the same way, we'll go with the upper bound for node 7. Upper bound for the node 7. Upper bound here u cap of 7. Here also u cap of 7. x1 x2 definitely తీసుకోవాలి.
x1 తీసుకున్న తర్వాత ప్రాఫిట్ -10, x2 తీసుకున్న తర్వాత ప్రాఫిట్ -15, బ్యాగ్లో 8 యూనిట్స్, x2 తీసుకున్న తర్వాత 2 యూనిట్స్, x3 తీసుకోవద్దు. x3 డెఫినెట్గా తీసుకోవద్దు, బికాస్ నోడ్ 7కి వచ్చిందే x3 ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఫోర్త్ item weight is total weight of item is 4 units. I think so. Yeah, 4 units. నీ బ్యాగ్లో మిగిలిపోయింది 2 యూనిట్స్, అంటే 2/4 పార్ట్ తీసుకోవాలి ఫోర్త్ ఐటమ్. సో ఫోర్త్ ఐటమ్ ప్రాఫిట్ వచ్చేసి 6 sorry. So fourth item 8 units. That is 8 units. Sorry, this is not 6. This is 8 units of profit fourth item. And fourth item లో 2/4 పార్ట్ తీసుకోవాలి. ఇప్పటికే బ్యాగ్ ఫుల్ అయిపోయింది. దెన్ -4 2s 8. సో -10 -15 -29. So U cap of 7 is -29 and C cap of 7 also -29. Both are -29. Then update these two values in state space tree. So here for both the values here -29 and -29. And coming to this minimum value, U cap of C cap of 6, C cap of 7. 6, 7 నోడ్లో లోయర్ బౌండ్ కాస్ట్ ఏది తక్కువ ఉంది? రెండు సేమ్. హియర్ నోడ్ 6 అండ్ నోడ్ 7 లోయర్ బౌండ్ కాస్ట్ ఆర్ సేమ్. ఇట్ నోడ్ 6, 7. ఇప్పుడు యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఎనీ నోడ్, ఏదో ఒక నోడ్ తీసుకో, ఇట్స్ యువర్ విష్. 6 తీసుకో or 7 తీసుకో. లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ 7, node 7. Let's say node 7. So I can measure node 7 next possibility to extend. That is node number 8 and node number 9. Node number 8 and 9 లో మీనింగ్ ఏంటి? నోడ్ నెంబర్ 8 అంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ ఫర్ ద x4 వాల్యూ తీసుకోవాలన్నా వద్దా. సో లెఫ్ట్ సైడ్ డెసిషన్ ఏంటి? x4 తీసుకుంటే. రైట్ సైడ్ డెసిషన్ ఏంది? x4 తీసుకోకపోతే. x4 తీసుకోకపోతే. x4 is 0. సో ఇప్పుడు నా అగైన్ నోడ్ 8 నోడ్ 9 కి లోయర్ బౌండ్ అప్పర్ బౌండ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. బట్ నోడ్ 8 కి రావాలంటే ఏమేం వాల్యూస్ తీసుకున్నాం? నోడ్ 7 రావాలంటే x3 తీసుకోవద్దు, x1 x2 తీసుకోవాలి. సో x1 x2 తీసుకోవాలి, x3 తీసుకోవద్దు, అండ్ x4 కూడా తీసుకోవాలి. నోడ్ 8 రావాలి కాబట్టి. సో ఒక 3 తీసుకోవద్దు, 1, 2, 4 తీసుకోవాలి. రైట్, ఇది నోడ్ 8 కి. బేస్డ్ ఆన్ దాట్ ఓన్లీ యూ క్యాలిక్యులేట్ నోడ్ 8 వాల్యూ ఫర్ అప్పర్ అండ్ లోయర్ బౌండ్స్. Node 8, x1, x2, x4 are 1 and x3 is 0. 1. So
So C cap of 8. C cap of 8 లో ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకుంటే సేమ్ వాల్యూ ఇయర్. ఫస్ట్ ఐటమ్ తీసుకుంటే -20 -15, రైట్. థర్డ్ ఐటమ్ తీసుకోవద్దు డెఫినెట్ గా. సో ఫోర్త్ ఐటమ్ తీసుకోవాలి. ఫోర్త్ ఐటమ్ వెయిట్ ఈస్ ఫోర్త్. ఇంకా బ్యాగ్ లో మిగిలిపోయింది ఫస్ట్ 2 ఐటమ్ తీసుకున్న తర్వాత 2 యూనిట్స్. సో ఫోర్త్ ఐటమ్ తీసుకుందామంటే ఫోర్త్ ఐటమ్ వెయిట్ ఈస్ దట్ 4 యూనిట్స్. అది కూడా తీసుకోలేం. సో డెఫినెట్ గా ఫిఫ్త్ ఐటమ్ తీసుకోవాలి. ఫిఫ్త్ ఐటమ్ తీసుకుంటే ప్రాఫిట్ వచ్చేసి 4 యూనిట్స్. సో ఆఫ్టర్ ఫిఫ్త్ ఐటమ్ 2 minus 2 it becomes 0. This is 4 and this is equals to -29. And the same way we are going to calculate upper bound. So upper bound also we calculate for the same node, but upper bound లో ఏంటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, అప్పర్ బౌండ్ ఆఫ్ నోడ్ 8 ఫ్రాక్షన్స్ ఆర్ అలౌడ్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ ఐటమ్ -10 తీసుకోవచ్చు. సెకండ్ ఐటమ్ -15 అది కూడా తీసుకోవచ్చు. అండ్ థర్డ్ ఐటమ్ 6 అండ్ దిస్ is equals to also -29. This is also -29. Then these two values update into the, both the values are -29. Update at node 8. Node 8 value update in the state space tree. Here this is -29 and the lower bound also -29. Now go for the node 9. But node 9 పోవాలంటే x4 0, దానికన్నా ముందు 7 పోవాలంటే x3 0. సో x1 x2 రెండే తీసుకోవాలి. x3 x4 డెఫినెట్ గా తీసుకోవద్దు. థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఐటమ్ డెఫినెట్లీ డోంట్ కన్సిడర్. So based on these x3 and x4 0, you calculate node 9 of lower bound and upper bound. You calculate node node 9 of x1 తీసుకోవచ్చు, x2 both are 1, and x3 x4 or 0, right. C cap function, C cap of 9 is equals to ఫస్ట్ సెకండ్ ఐటమ్ తీసుకుంటే -50 -10, రైట్, -15. అండ్ థర్డ్ ఐటమ్ డెఫినెట్ గా తీసుకోవద్దు. ఫోర్త్ ఐటమ్ డెఫినెట్ గా తీసుకోవద్దు. ఫిఫ్త్ ఐటమ్ ఇంకా ఆప్షన్, అది తీసుకుంటే ప్రాఫిట్ 4 యూనిట్స్. బ్యాగ్ కూడా ఫిక్స్ అయిపోతుంది. మనం ఇంతవరకు యాజ్ యూజువల్ చేసాం కదా. 12 - 4 ఫస్ట్ ఐటమ్ and 8 - 6 second item. Fifth item 2 - 2. This is equals to minus of 29 value, C cap of 9. But we have to calculate C cap of 9, U cap of 9, sorry. All right. So here,
Yeah, here u cap of 9 we need to calculate. To calculate u cap of 9, same thing, x1 x2 will consider, 3 comma 4 you don't consider. So 3 comma 4 don't consider, no. See here the difference, u cap of 9 is equals to, once you calculate x1 profit is minus 10, x2 profit is minus 15, x3 x4 definitely sure don't consider. After considering these two items 1 comma 2, back capacity is leftover capacity is 2 units. But as upper bound fractions are allowed, third unit consider చేస్తే third unit total weight of item of third unit is that 3 units. 3 units లో నుంచి from 3 units we take 2 items, but 2 by 3 we are allowing, but unfortunately this x3 is 0 అన్నాం. x4 తీసుకోవచ్చు కానీ x4 కూడా 0, అండ్ x5 తీసుకోవచ్చు. x5 తీసుకుంటే ప్రాఫిట్ 4 into 1 because 2 minus 2 ఇది. సో here also same that node 9 కూడా C cap and U cap both are minus 29. C cap of 8 and C cap of 9. So rendu same. So rendu same, and we can update these two values in the state space tree. The state space tree these two values minus 29 here, and here also U cap also minus 20. See node 8, node 9 both are same values. C cap minus 29, C cap of 8 comma 9 both are 29. మళ్ళీ దీంట్లో you can select any one item randomly because both are same. సో నేనేమంటున్నాను ఇక్కడ అంటే I'll go with the 8th item, sorry 8th node తీసుకున్నాను. సో 8th node తీసుకుంటే next 8 can be extended as a two possibilities, node numbers 10, node number 11, and node 10 అంటే x5. now you are going to decide for x5. లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే మనం నోడ్ ఐటమ్ తీసుకుంటున్నాం, రైట్ సైడ్ అంటే ఐటమ్ తీసుకోవట్లేదు, దట్ ఈస్ 0. రైట్. సో అగైన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ lower bound and upper bound for the nodes 10 comma 11 respectively. So to calculate node 10 lower bound and upper bound, so the last 10 minutes, just hold 10 minutes only. Now we are going to calculate at node 10. See at node 10 x5 is 1 అయితే 10 కి వస్తున్నాం, బట్ 10 కన్నా ముందు 8 కి x4 ఆల్సో 1, 7 కి x3 0, 4 కి x2 1, నెక్స్ట్ x1 1, అంటే 1 కామా 2 కామా x1 1, x2 1, x3 మాత్రం 0, x4 1, x5 1, అంటే 5 ఐటమ్స్ లో x3 is 0, థర్డ్ ఐటమ్ తీసుకోవట్లేదు, ఇంకా అన్ని తీసుకోవచ్చు. ఏది నోడ్ 10 కి. నోడ్ 11 కి వచ్చేసరికి x5 కూడా తీసుకోవద్దు, అండ్ సేమ్ యాజ్ వెల్ x3 కూడా తీసుకోవద్దు. సో యూ కీప్ when remember the node 10 x3 should not be considered even though there is a possibility, even though the item which is fit into the bag, మనకు స్పేస్ సరిపోయినా థర్డ్ ఐటమ్ తీసుకోవద్దు, డెఫినెట్ గా ఫాలో కావాలి. సో here we calculate node 10.
x1, x2, x4, x5 తీసుకోవచ్చు. బట్ x3 0, x3 మాత్రం 0. ఆ పాత్రలో ఉన్నదాన్ని బట్టి చెప్తున్నా. ఇది ఆ పాత్రలో వచ్చేటప్పుడు x1 = 1, x2 1, x3 0, x4 1, x5 1 9 ఇట్లా వచ్చినప్పుడే వీఆర్ రీచింగ్ నోడ్ 10. నోడ్ 10 కి నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ C cap function. C cap of C cap of 10 is equals to x3 తప్ప x4 x5 అన్ని తీసుకోవచ్చు. సో x1 తీసుకుంటే మనకు తెలుసు 10, x2 తీసుకుంటే 15, రైట్. అండ్ x3 తీసుకోవద్దు, x4 తీసుకోవాలి. బట్ మనకు లెఫ్ట్ ఓవర్ బ్యాగ్ కెపాసిటీ 2, బట్ ఫోర్త్ ఐటమ్ వెయిట్ ఈస్ 4 యూనిట్స్ ఐ థింక్ సో. ఫోర్త్ ఐటమ్ వెయిట్ 4 యూనిట్స్, బ్యాగ్లో 2 యూనిట్స్ మిగిలిపోయింది. ఫ్రాక్షన్స్ నాట్ అలౌడ్ కాబట్టి వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సెలెక్ట్ ఫోర్త్ ఐటమ్. ఫిఫ్త్ ఐటమ్ ఫిక్స్. ఫిఫ్త్ ఐటమ్ ఫిక్స్ అంటే సేమ్ -4 is the profit. So when it is -4, then total cost is 10 -10 -15 -25 -4 -29 is the C cap of 10. In the same way, we will go to U cap of 10. U cap U cap of U cap of 10. సో U cap of 10 లో కూడా సేమ్. ఫస్ట్ సెకండ్ తీసుకోవచ్చు -10 -15, అండ్ థర్డ్ ఐటమ్ డెఫినెట్గా తీసుకోవద్దు. అండ్ ఫోర్త్ ఐటమ్ తీసుకోవచ్చు. మీ బ్యాగ్లో మిగిలింది 2 బై రైట్ 2 బై సారీ నీ బ్యాగ్లో మిగిలిన లెఫ్ట్ ఓవర్ స్పేస్ 2, అండ్ నువ్వు సెలెక్ట్ చేసిన ఫోర్త్ ఐటమ్ వెయిట్ ఈస్ 4 యూనిట్స్, అండ్ ప్రాఫిట్ ఈస్ దట్ 8 యూనిట్స్, రైట్. ప్రాఫిట్ ఆఫ్ P4 8 యూనిట్స్. ఇక్కడికి బ్యాగ్ ఫుల్ కాబట్టి 4 2s 8, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్సో -29. is equals to also -29. So C cap of 10, U cap of 10, both are -29. Update in the state space tree. Updating state space tree. For both values, it is -29, -29 at node 10. Now Okay.
I hope you the session is completed. Swami sir, any queries with the students, sir?